24-year journey of sowing seeds in the flow of more than half a century of life, there are stories that touch the human heart, not because of glamour or fame, but because of the quiet power of compassion. And this is the story of a woman who devoted her entire life to orphaned and disabled children, to fragile lives abandoned by fate. A journey written with tears, with sacrifice, with a heart burning endlessly with love. The journey of Huỳnh Tiểu Hương, born amid loss and hardship. Her childhood knew no complete meals, no parental embrace, no place that could truly be called home. She wandered, begged for food, collected scrap just to survive. Yet, from the deepest pit of suffering, a seed of love quietly began to grow. And when she became an adult, she chose a path that very few dare to walk, to give away her own life in exchange for the lives of unfortunate children. In the year 2001, from a fragile thatched shelter with no beds, no wardrobes, and barely enough rice to survive each day, Miss Huong began a journey without knowing how far it would go, with nothing but empty hands and a loving heart as her only capital. She took in newborn babies abandoned at temple gates, along roadsides, beneath trees. She held each infant who could barely open their eyes, gave them a name, a warm embrace, and a family. Then came the first child, the second, the 10th, and today 346 children call her by two sacred words, Mother Huong. For many years, there were days she slept only a few hours, nights spent away caring for children with high fevers, struggling to breathe, moments when she had to beg for every bag of rice, every carton of milk. There were times she was so exhausted she nearly collapsed, but just one smile from the children gave her the strength to stand up again, stronger, more resilient. She believes, as long as I don't give up, my children will have a brighter tomorrow. 24 years have passed from unstable thatched roofs. Today, the Huỳnh Tiểu Hương shelter, Quê Hương Humanitarian Center, has grown into a home of over 10,000 square meters, including schools and compassion classes, sports areas and swimming pools, proper living quarters, physical therapy and rehabilitation facilities, and the dream of a general hospital for the poor, now 60% completed. A journey filled with hardship, yet more beautiful than words can describe. Các cháu đó được thế này, thì đây cũng là một công lớn. Hoàn cảnh rất là thiệt, mà có lẽ chính vì xuất thân từ cái hoàn cảnh đặc biệt như thế cho nên có một cái tình thương đáng được giúp đỡ, trân trọng và tạo mọi điều kiện. Đang được các cán bộ, công nhân viên hay nói khác các bà mẹ với tất cả tấm lòng nhân đạo, nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, thương yêu con người, thương yêu các cháu, nuôi dưỡng chăm sóc khá tốt. Cô Bảy, thì tôi đã nghe về cái chuyện của cô bé Huỳnh Tiểu Hương. Cho nên là chúng ta đến đây, cái họ kêu là đến đây dùng cái quý mến, đánh giá cao trung tâm quê hương và bình địa phương. Trước cái tấm lòng nhân hậu của cô Huỳnh Tiểu Hương, một người phụ nữ có một trái tim nhân hậu và đã cứu mang hàng trăm cái mảnh đời bất hạnh. Một người phụ nữ đã hy sinh hết cả cuộc đời của mình, đã hiến trọn tất cả cuộc đời của mình cho những cái mảnh đời bất hạnh. Thực sự tôi rất ngưỡng mộ một người phụ nữ rất là giàu cái tình thương, là một người phụ nữ mà cái tình thương vô cùng thiêng liêng, thực sự có thể là cao cả hơn những người mẹ. Cho nên tôi rất là ngưỡng mộ chị Hương, và tôi cũng hy vọng là tôi sẽ làm được cái gì đó để chung tay đóng góp thêm một chút cái gì đó, cũng như là tôi thể hiện một chút cái tình cảm dành cho các bé. Một cái bộ mặt của trung tâm rất là mới, và thấy một cái sự quan tâm của cô Huỳnh Tiểu Hương đến các con của mình. Tôi thấy là một cái sự cống hiến rất là lớn mà ít có ai có thể làm được, và đồng thời với một cái sự đóng góp mà một cái phần nhỏ của công ty đại dưỡng chúng tôi, thì với trung tâm như thế này thì chúng tôi cũng sẽ
tục gắn bó, để có những cái sự hỗ trợ tiếp theo và tiếp tục và đồng hành cùng với trung tâm để có một cái làm sao để tạo điều kiện để các cháu ngày nó được trưởng thành và nó trở thành một cái người. And Mother Huong, the mother of hundreds of children, has been honored by society with well-deserved recognition, national title for exemplary motherhood and education. One of the top 10 women who touched the heart of Vietnam, third-class labor medal, World Charity Ambassador Philippines, Angel of Charity Taiwan. Dozens of films, plays, books written about her life, but what she treasures most is not titles, not medals, not certificates of honor. It is the simple words from her children. Mom, we love you. 24 years of sweat falling on schoolyards. 24 years of tears rolling down cheeks. The first time a child learned to say, Mother. 24 years of meals filled with a mother's worries. 24 years of traveling everywhere, seeking rice, milk, medicine, so her children could live with dignity. But above all, 24 years of a heart that never stopped beating for love. Today, looking back on the road she has traveled, Mother Huong has only one humble wish, that society will join hands so the children here may grow up with joy, with education, and with a future wide open before them. As for her, she wishes to spend the rest of her life caring for, teaching, and protecting the children that life has entrusted to her. And that is why this shelter exists, is why thousands of hearts turn toward this place, is why we are listening to this story today. An ordinary woman who wrote an extraordinary story, a mother who did not give birth to her children yet raised an entire generation of quiet miracles in everyday life. Huỳnh Tiểu Hương, mother of 346 children, a woman who turned pain into compassion and transformed her life into a torch lighting the way for the most fragile lives.